Ngifisa ukuqinisekisa ukuthi osuke ecabanga lokho ilo oba nesha lokuthi masibize izinto zikamasipala engabi ingxenye yakho bese ecabanga lokho ehleli la ehleli khona. Kade sise Ward 3 kwaMbuyazi siyovula khona amanzi. Mawuya kwaSokhulu sinomgwaqo esiwenze kwaSokhulu ingoma road safaka iground safaka umgwaqo eWard 4. Ngomhla ka-19 sibuyela eMzingazi la soba khona nomkhuleko okusho ukuthi sihambela kuzo zonke indawo. Kodwa ke kuphendula umbuzo wakho isiqalo siyaliqalisa lolu hlelo la ekuleli dipha laseShamona. Uma siqalisa lolu hlelo la into eyenze ukuthi siqalela ukuthi ilona kuphela idiphu elihlanganisa amawadi amathathu ngesikhathi esisodwa. Sise Ward 13 la idiphu likhona lihlanganisa ingxenye ka-Ward 10 kwaMendu lihlanganise ingxenye ka-Ward 12 eMakhwezini. So ke ngakho ke isiqalo lesi esizosibhajekthela kahle onke amadiphu angaphansi kwaseMfolozi sizohambela ngalolu hlelo ngoba kuyiliqiniso ukuthi abantu balithakasele baningi nama abafuyi asebengishayelile besho ukuthi bafisa ukuthi sifike nasemadiphini.